Na licha ya Kenya kutambulika kwa juhudi zake za kuimarisha mazingira kupitia juhudi za kuzuia mabadiliko ya hali ya hewa, imebainika kuwa taifa halina sheria za kudhibiti mabadiliko ya hali ya hewa. Jaji wa mahakama na mazingira David Mwangi anasema kuwa haja ya sheria kubuniwa ili kushughulikia masuala ya mabadiliko ya hali ya hewa kikamilifu. Ketendego na mengi zaidi. So I think one of the challenges kuna haja ya vitengo husika kubuni sheria zitakazosimamia masuala ya mabadiliko ya hali ya hewa. Jaji David Mwangi wa mahakama ya mazingira na ardhi amesikitikia kile ambacho amesema Kenya haina sheria za kudhibiti mabadiliko ya hali ya hewa. Kulingana naye, kuna haja ya kamati maalum kubuniwa ili kushughulikia sheria hiyo ikiwa Kenya itashinda vita dhidi ya uharibifu wa mazingira na mabadiliko ya hali ya anga. Climate change is something that affects all of us. And we all have a responsibility. We appreciate that as a court, and we are doing what we can. Though we do not have cases that we would call climate change cases, we have a number of environmental cases, but we hope that sooner than later, we expect to have climate change cases. We have created a specific department called the Environment and Planning Division that has the mandate to handle environmental and climate change matters. And the intention is to ensure that they are given the priority, they are dealt with as expediently as they deserve. Kwenye hafla inayoandaliwa na mashirika ya kushughulikia masuala ya mazingira, African National Human Rights Institutions pamoja na Pan-African Climate Justice Alliance jijini Nairobi, wanaharakati Irungu Houghton kutoka shirika la Transparency International alilalamikia ukosefu na ucheleweshaji wa ufadhili wa masuala muhimu kama mabadiliko ya hali ya hewa. I think we also need to do more on environmental awareness, not just planting trees, but changing the consumer habits, our lifestyles, so that we are not also increasing our carbon footprint like the global north. One of the things that we can also do more about is to ensure that there is public interest litigation in our courts. We have heard today that there has been no single climate change related case that has been experienced by the environmental and land courts. So I think we have to think a bit more carefully about how do we use our courts and our constitution to press for climate change adaptation and climate change justice. Kulingana na Edith Santian, mkazi aliyeathiriwa na ukame katika kaunti ya Kajiado, serikali mara nyingi inashindwa kutoa fidia kwa wafugaji wanaopata hasara ya mifugo yao. We've never been compensated for the loss and damage. We don't even know why we mention this percentage of loss and damage in the COPs, because we've never seen it trickle down to the community level. Lucky now, some of us are able to access these COPs through maybe the World Bank programs. But you see, the government is not giving us the breakdown of where this money usually goes. We want to understand from the UN, where does it go? From the National Treasury, where does it go? From the county government to the locals, how does it go? We've never accessed this money. And if yes, maybe some very few and minute organizations, but not every organization. And the question in mind is, for how long are we going to raise issues of loss and damage? Because we've never been compensated. What happens to a Maasai when he loses over 1,000 livestock during drought? Kenya inaongoza katika kushughulikia mabadiliko ya hali ya hewa na ikiwa mojawapo ya nchi za kwanza barani Afrika kutunga sheria na sera ili kuongoza hatua za hali ya hewa kitaifa na kimataifa. Nikiripotia Dira ya Hope TV, langu jina ni Kate Andiego.